C'est à la santé. La santé prime sur toute une chose. Quand on est en bonne santé, il n'y a pas de richesse plus que ça. Bienvenue. En tant que femme leader, je combats, je mène un grand combat. Les enfants là qui souffrent, qu'on puisse les aider. Aiwa kampali on naidi manna aigo koron aibo ngogo doru aigi yeli aiga gartu he ayo kango nango warai zinkuno girbi hinka. Oui, il y a des centres de santé qu'on peut se faire soigner, mais si on n'y a pas d'argent, on ne peut pas le faire. Quelquefois, on amène l'enfant, 5 minutes après, il meurt. Le Fonds mondial nous a aidés, nous amenant des moustiquaires, des comprimés contre le paludisme pour les enfants de 3 mois à 5 ans. Nous avons également, au niveau du ministère, mis en place ce que nous appelons une chaîne unique d'approvisionnement des médicaments qui nous permettra d'assurer un approvisionnement jusqu'au dernier kilomètre. L'appui du Fonds mondial a contribué à implémenter toutes les stratégies de mise en œuvre du plan national stratégique de lutte contre le paludisme. Toutes les interventions à travers ces programmes apportent un apport global, un appui global au système de santé. Quand vous prenez par exemple l'appui au développement de la plateforme de l'information sanitaire, l'information sanitaire ce n'est pas que le paludisme, ça concerne l'ensemble du système de santé. Quand vous prenez la chaîne unique d'approvisionnement, le système il est renforcé dans toute sa globalité parce qu'il n'y a pas que les produits de lutte contre le paludisme qui sont acheminés ou qui sont approvisionnés à travers cette chaîne-là. C'est l'ensemble des approvisionnements du pays qui sont concernés. Le système, c'est la porte d'entrée du Fonds mondial dans le pays. C'est l'interface entre le gouvernement et le Fonds mondial. Et il est composé d'une grande partie par de la société civile, par des malades de paludisme. Notre grand souhait, c'est que d'ici 2030, que nous nous retrouvions avec un Niger sans palud. Quand je vois déjà les efforts qui ont été faits depuis 2013 à aujourd'hui, nous sommes passés à une incidence de 596 cas pour 1000 habitants. En 2019, quand nous avons évalué, on est revenu à quelque chose de 280 cas par 1000 habitants. Donc vraiment, des progrès énormes ont été faits grâce à cet appui-là. Ça ne peut pas être une affaire du Niger, c'est une affaire de l'Afrique essentiellement et du monde en général. Pour l'avenir, ce que je souhaite, ce que je pense, ce que je veux, que le palud soit éradiqué dans notre pays à jamais. J'aimerais que nous soyons déterminés à ce travail, que les femmes soient fières de notre travail, du combat que nous menons. Rumah Sakit Persahabatan di Jakarta ini adalah merupakan rumah sakit pusat rujukan untuk penyakit respirasi yang nasional ya. Jadi ada tiga kegiatan yang memang merupakan tugas kami ya. Pertama adalah pelayanan, kemudian pendidikan dan riset. Obatnya banyak, pengobatannya lama, efek sampingnya banyak. Saya merasakan efek obat yang sangat berat. Sampai muntah-muntah, sampai saya tuh kekurangan darah,
rasanya tuh saya udah kayaknya tuh saya udah nggak ada pikiran untuk hidup lagi gitu buat saya. Dan apa bahayanya kalau orang tidak selesai minum obat akan menjadi pasien TB resisten obat. Tuberculosis is the disease that can be cured as long as we got the treatment, as long as we are detect at the earlier stage of tuberculosis, as long as the community is supporting the patient, not create stigma and discrimination. Awal mulanya saya tahu saya positif HIV. Saya menikah dengan suami saya ini. Dan di tahun 2020 saya punya TBRO. Orang-orang dengan HIV ini sistem imunnya turun, rendah. Sehingga mudah sekali terinfeksi oleh kuman maupun bakteri atau virus apapun yang lain. Awalnya saya tahu saya punya penyakit TB itu, awalnya saya batuk. Selama 2 bulan saya tidak sembuh. Nah, lalu saya mengajak suami saya untuk berobat ke puskesmas yang merasakan masalahnya, seperti takut menularkan ke orang lain. Dan sekarang bukan saja rumah sakit kami yang sudah melaksanakan pelayanan TB resisten obat ini, tapi lebih dari 250 center sekarang. Jadi ini suatu perkembangan yang luar biasa. So I think this is where mostly Global Fund is really supporting us in terms of how to expand the TB MDR treatment, increase capacity of human resource because providing the TB MDR is not easy. Pada saat kita akan membuka pelayanan TB resisten obat itu, banyak dari kami yang disupport untuk training ke luar negeri. Bukan saja dokter-dokter loh yang di training, perawat juga, kemudian juga petugas laboratorium. Mereka juga mendapatkan training dan itu biayanya saya kira cukup mahal, tapi itu ditanggung oleh Global Fund. Global Fund itu membantu kita untuk infrastruktur, terutama untuk diagnosis. Karena kita punya gene expert, kemudian kita juga punya MJIT. Supportnya bukan saja dengan bentuk alat, tapi juga sampai ke maintenance mereka bantu. Bahwa kita semua mulai dari Departemen Kesehatan, pelayanan, semuanya sibuk sekali dengan COVID ini. Dan dokter paru adalah garda terdepan pada saat pandemi COVID ini. Jadi kalau seluruh lapisan masyarakat, seluruh lapisan pemangku kebijakan di atas sana juga melakukan ikhtiar untuk tuberkulosis sebagaimana untuk COVID, saya sangat-sangat yakin bahwa TB juga bisa dieliminasi. The main aim for Malawi is to ensure that the new HIV infections are completely eliminated. Our goal is to end AIDS as a public health threat by the year 2030. HIV does not describe who I am, but what I do every day to support my fellow young people living with HIV really describes who I am. I work as an HIV/AIDS testing and counseling counselor. I support young people living with HIV to make sure that they adhere well to their ART treatment and also they are living positively with HIV.
When one is tested for HIV and is HIV positive, there is hope for the future because we'll be initiated on ART for life. One of my successes was a story of a woman who came to start antenatal. This woman was HIV positive, but she refused to start ARVs because she was afraid of being chased away from her home by her husband. I had to give her counseling. So when she went home, she was able to convince her husband to come to the facility for HIV testing. And she also started receiving the ARVs with the support from the husband. Malawi has made a lot of progress since we had the epidemic in the late 80s and early 90s. We were seeing 75,000 new infections then in the early 2000s. Now the new infections have been reduced to 19,000. But also the life expectancy has improved. We used to have 45 as the life expectancy. Now we are at 63. There have been a lot of improvements in terms of how people access antiretroviral drugs, which are procured through the Global Fund. Ineyo ndinayizitsa mu chaka cha 2000 ndinayizitsa mwa ARV kulibe pamene panopa ndi test and treat. Since the Global Fund always support our ART treatment, we have never run out of drugs. Particularly where the treatment program is concerned, Global Fund is a very critical partner because we're talking of lives of people at stake. Our population is accessing HIV prevention services. What is more significant is that now pregnant and breastfeeding women can no longer transmit the virus to their children. So we are seeing more children born free of HIV/AIDS. These better health outcomes are not just coming from the medicines that patients are receiving. Our health systems have been strengthened, particularly the areas of human resource recruitment and training. With Global Fund support, we're able to recruit additional healthcare workers, but also they supported both pre-service as well as in-service training. We have improved infrastructure in terms of availability of buildings or space for patient care, even power to the facilities in the rural areas in form of solar. We have also expanded access of services to hard-to-reach areas, so we have expanded access to almost the whole population and even special population groups. But when you dissect the populations, you find that there are some subpopulations where new infections are still very high. Example, adolescent girls and young women and key populations. Kumabenga kandi mono tikwaza tukozi kuchitika kumala kuno zinali zovuta koma zinatengera kulimba mtima kuti ndi afotokozera zinzanga kuti bwanji titambitsa chinthu ngati ichi koma timafuna kuti sex worker adzigwira ntchito yake ali ndi moyo wathanzi ndi timapatsa ma services amene aja HIV, STI, kafuna family planning. The main governance structure for Global Fund is the country mechanism, the Malawi Global Fund Coordinating Committee. In this committee, we have representation from the civil society, both international NGOs, local NGOs, representation from the key populations. The MGFCC has got an oversight committee that provides an oversight to the implementation, but also monitor implementation of the activities that are supported by the Global Fund. With the coming in of COVID, that has derailed the progress that countries would have made because we are also seeing more resources going to COVID. We want our fellow policymakers from other countries to continue lobbying for resources so that we can eliminate HIV, but also at the same time continue fighting the COVID pandemic. If there was no Global Fund, it could be chaos in Malawi. Global Fund supports us
with a recruitment of nurses and HSAs, COVID-19 test kits, buying of oxygen cylinders as well as oxygen. If there was no global fund in Malawi, I feel like a lot of people would have died of AIDS-related illnesses. My hope for the future is to see an HIV-free generation in Malawi. And we can only achieve that if we have continued donor support.